Günaydın, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. DEK konuşmalarımıza başlamadan önce otelle ilgili bazı hatırlatmalar için, otel güvenliği için otelin güvenlik müdürü Sayın Taner Bey davet ediyorum. Buyurun Taner Bey. Günaydın. Öncelikle planlanan hedeflere ulaşılabilen bir toplantı olması dileklerimizle bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Hepinizin bildiği adıyla Sheraton Oteli aslında Sheraton Otel ve Kongre Merkezi ve Lugal Lüks Koleksiyon Oteli kompleksi olarak iki otelden oluşmaktadır. Ve şu anda bu kompleksin tam ortasında bulunan Büyük Balo Salonu diye adlandırdığımız toplantı salonunda bulunmaktasınız. Bulunduğumuz kat -2 katı olarak adlandırılır. Lugal katlarına göre bu şekilde isimlendirilmiştir. Bulunduğumuz salon toplam 1358 metrekarelik büyük balo salonu aslında 3 bölümden oluşmaktadır. Fakat şu an bizim kullandığımız alan sadece 2 bölümdür. Dolayısıyla 908 metrekarelik bir alanda bulunmaktayız. Her 3 bölümden birinde arkanızda gördüğünüz her birinin üzerinde yeşil ışıklarla gösterilmiş acil çıkış kapıları bulunmaktadır. Ayrıca her acil çıkış kapısının duvarında da bulunulan yeri ve en yakın acil çıkış kapısını gösteren yönlendirme krokileri vardır. Ayrıca sahnenin arkasında da servis koridoruna çıkabileceğimiz ikişerden toplam 4 tane servis kapılarımız vardır. Servis kapılarını kullanmanız halinde her iki yönde de bir U çizerek tekrar acil çıkış kapılarının açıldığı fuayeye ulaşabileceğinizi bilmenizi isteriz. Ayrıyeten her servis kapısının arkasında ihtiyaç halinde kullanılması için birer adet yangın söndürme cihazı artı her iki servis kapısının ortasında da birer adet yangın söndürme hortumu ve çeşmesi bulunmaktadır. Acil çıkış kapılarını kullanmanız ihtiyaç hasıl olduğu durumda dışarı çıktığınızda oteli terk edebilmeniz için 4 adet farklı yöntem ya da yol bulunmaktadır. Birincisi ve en yakını fuayeye girişte kullandığınız cam kapıların tam karşısında bulunan acil durum kapılarıdır. Bunlar otomatik olarak ya da ihtiyaç halinde otel personeli tarafından açılacak ve sizler o tarafa yönlendirilerek hemen otel dışına çıkarılacaksınız. İkincisi ise girerken çoğunuzun kullandığı Sheraton Oteli'nin ana giriş kapısıdır. Üçüncüsü otoparktan gelenlerinizin kullandığı asansörün tam karşısında acil durum merdivenleri bulunmaktadır. Bu merdivenlerle ister alt tarafa otoparka inip araçlarınızla çıkış yapabilirsiniz, ister bir kat üste çıkıp kompleksimizin ikinci oteli olan Lugal Oteli'nin ana girişinden çıkış yapabilirsiniz. Son olarak da dördüncü alternatif olarak da fuayemizde bulunan yürüyen merdivenleri kullanarak bir üst kata çıkıp hemen kapının karşısındaki Boğaz Sokak çıkışından çıkış yapabilirsiniz. Yalnız şunu hatırlatmak isterim. Acil bir durumda acil durum anonsları ve sirenleri devreye gireceği için asansörler devre dışı olacaktır. Dolayısıyla asansörlerin kullanılmamasını özellikle rica ediyoruz. Dışarı çıkmanız durumunda toplanma bölgesi olarak seçtiğimiz 2 alan bulunmaktadır. Girişte gördüğünüz güvenlik elemanı kulübesinin hemen yanındaki duvarda zaten işareti mevcuttur. 1 nolu acil durum toplanma bölgemiz orasıdır. 2 nolu acil durum toplanma bölgemiz de Karum Alışveriş Merkezi ile otelimiz arasında kalan Karum Park üzerindeki yeşil alandır. Emniyetli ve güvenli bir toplantı dileklerimizle. İyi günler diliyoruz. Taner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sheraton Oteli'de bu bizleri düşündükleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Kıymetli milletvekillerim, sayın saygıdeğer bakan yardımcılarım, sayın EPDK başkanım, sayın rektörüm ve çok değerli misafirler. BP ve Dünya Enerji Konseyi Türkiye'nin işbirliğiyle düzenlediği DEK konuşmalarının 3.'süne hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1949 yılından beri faaliyet gösteriyor Dünya Enerji Konseyi Türkiye ve binden fazla bireysel, aynı zamanda da 112 kurumsal üyesiyle enerji sektöründe tüm paydaşları bir araya getirmeye de devam ediyor. Enerji hayatımızda çok büyük bir rol oynuyor ve nüfus artıyor, enerji ihtiyacımız artıyor, değişim süreçleri yaşanıyor tüm dünyada ve ülkelerin enerji güvenliği, enerji maliyetleri, çevre faktörü derken petrol ve doğalgazda gelişmeler, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, teknolojik atılımlar, bunların tümü enerji çalışmalarını kapsıyor ve bu yolda 69 senedir ülkemizde çalışmalarını sürdüren Dünya Enerji Konseyi Türkiye'nin neler yaptığını ve bu çalışmaları daha yakından görmemiz adına sizleri tanıtım filmimizi izlemeye davet ediyorum. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte enerji ihtiyacı da büyüyen ekonomilere paralel olarak artmaktadır. Bu durum, sürdürülebilir büyümeyi esas alan bir enerji planlamasını zorunlu kılmaktadır. Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak doğru stratejilerin belirlenmesi önem kazanmakta, bireylere ve devletlere büyük görevler düşmektedir. Londra merkezli Dünya Enerji Konseyi, 1923 yılından bu yana enerji alanında faaliyet gösteriyor. Tüm dünyada enerji diyaloğunu geliştirmek için üye ağını hızla genişleten Dünya Enerji Konseyi'nin bir üyesi de Türkiye. İki Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yapan DEK Türkiye, ülkemizde gerçekleştirilen Türkiye Enerji Kongreleriyle de farklı kitlelere ulaşıyor. Enerjiye dair her şeyin ele alındığı DEK konuşmalarında sektörün öncü isimlerini bir araya getiriyor. Konuklarıyla dünyanın enerji gündemini değerlendiriyor. Üniversitelerde öğrencileri dinliyor. DEK Atölye'de kamu kurumlarından özel sektöre, özel sektörden üniversitelere kadar geniş bir kitleyi konusunda uzman kişilerle buluşturuyor. Uluslararası rapor, makale ve haberleri araştırıp DEK Bülten'de yayınlıyor. Aylık faaliyetlerini dünya ve Türkiye gündeminden önemli başlıkları ve röportajları DEK dergide okuyucularıyla paylaşıyor. Enerjiye dikkat çekmek ve topluma katma değer sağlamak için sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Türkiye enerji alanında hedeflerini sürekli büyüten, aynı zamanda enerji jeopolitiği açısından bölgesinde çok önemli bir ülke. Biz de Dünya Enerji Konseyi Türkiye olarak ülkemizin enerji politikalarını, enerjideki hedeflerimizi ve uygulamalarımızı uluslararası platformlara taşımak için çalışıyoruz. Enerji sektörümüzde ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir bir gelecek için birlikte değer üretmeye devam edeceğiz. Dünya Enerji Konseyi Türkiye, üyelerinin de desteğiyle faaliyetlerine hızla devam edecek. Dünya Enerji Konseyi'nin tüm çalışmalarından dolayı da çok tebrik ediyoruz. Çok kıymetli. Enerji politikalarını tabii uluslararası platforma taşımak da çok kıymetli. Ve herhalde bugün hepimizin gündemdeki sorusu, aklımızdaki soru da dünyada enerji nereye gidiyor? Tüm bu soruların cevaplarını bugün irdeleyeceğiz. Çok değerli konuşmacılarımız var.
Ve sayın konuklarımız açılış konuşmalarını yapmak üzere Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın milletvekillerim, sayın bakan yardımcım, sayın EPDK başkanım, sayın rektörüm, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Dünya Enerji Konseyi Türkiye olarak düzenlediğimiz DEK konuşmalarının 3.'sü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek yönetim kurulumuz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Konuşmam otelin güvenlikle alakalı tanıtımından biraz daha kısa olacak inşallah. Böylece sizleri sıkmayıp diğer konuşmacılara fırsat vermiş olacağız. Bugün DEK Türkiye olarak yeni sezondaki ilk programımızı gerçekleştiriyoruz. Oldukça yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Benim DEK konuşmalarında genelde yaptığım ilk faaliyetlerimizle alakalı Haziran'ı bilgilendirme konusunda yaz aylarında yaptığımız faaliyetlerle ilgili kısaca sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hepinizin malumu DEK olarak önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim faaliyetlerimizin adı DEK Atölye. DEK Atölye'yi bu sefer DEK Atölye Yaz olarak programladık. Ve enerji düzenlemelerinden gerek elektrik piyasası, gerek doğalgaz piyasası, petrol rafinericiliği, elektrik ticareti ve enerji hukuku gibi alanlarda, geniş yelpazedeki bu alanlarda programlar yaptık. Yeni dönemde DEK Atölye'de daha kapsamlı, daha birbiriyle entegre eğitim programları düzenlemeyi hedefliyoruz. Ve bunları vereceğimiz sertifikalarla katılımcılar açısından ve sektör temsilcileri açısından daha anlamlı, daha kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Ve bir önceki DEK konuşmalarında ifade ettiğim gibi DEK Atölye'yi İstanbul'a taşımak istiyoruz. DEK Atölye İstanbul programlarımızda inşallah Ekim ayı içerisinde başlayacağız. Bu konuda önemli bir çözüm ortağımız, paydaşımız EPİAŞ olacak. EPİAŞ'la birlikte güzel faaliyetler İstanbul'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili duyuruları çok kısa zamanda siz sektör paydaşlarımızla paylaşıyor olacağız. DEK konuşmaları serimiz malumunuz bugün BP ile yaptığımız ortak program gibi devam edecek. En kısa dönemde planladığımız Kasım ayında Atlantik Konseyi ile Ankara'da büyük ihtimalle bir doğalgaz piyasaları konusunda olacak bir etkinlik planlıyoruz. Dolayısıyla DEK adına önemli bir süreç ve yaz programı geçirdik diyebilirim. Önümüzdeki dönemde daha yoğun olarak bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tabii ülkemiz enerji sektörü açısından da önemli bir dönemden geçiyoruz. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreç bu. Malumunuz 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni bir yönetim sistemine kavuştu Türkiye. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiş yaptık. Bu anlamda önemli olduğunu düşündüğüm ve birebir konuşmalarımda zaman zaman belki içinizdeki bazı arkadaşlara ifade ettiğim bir noktayı vurgulamak istiyorum. Tabii bu yeni dönemde yönetim modeli değişti. Birçok değişiklik gerçekleşti, olmaya devam ediyor. Bakanlık sayılarının azaldığını görüyoruz. Daha yalın organizasyona gitmeye çalışıyor Türkiye. Bazı bakanlıklar birleşmek suretiyle görev kapsamları, görev alanları değişti. Fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na baktığınızda bakanlığın gerek görev kapsamında gerekse üst yönetimde bir devamlılığın vurgulandığı bir sürece girdiğimizi görüyoruz. Enerji politikalarının başarıya ulaşmasında olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi politik hedeflerde devamlılık, belirlilik ve öngörülebilirliktir. Geçmiş dönemde milli enerji ve maden politikası olarak çizdiğimiz vizyonun yeni dönemde de bu anlamda kuvvetli bir şekilde devam edeceğini belirtmek isterim. Bu anlamda bu politika belgesinin, bu politika dokümanının içerdiği arz güvenliği, yerleştirme ve öngörülebilir piyasa odaklı politikaları birbiriyle uyumlu ve gelişen ve değişen piyasa koşullarına uyacak şekilde önceliklendirmeye devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Özellikle dünyada gelişmekte olan tüm piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılar tabii ülkemizde de etkisini gösteriyor ve enerji sektörümüzü de oldukça yakından etkiliyor. Türkiye enerji piyasalarını bundan 15-16 yıl önce çok önemli bir kararla
serbestleştirmeye başladı ve oldukça başarıyla bu reform sürecini uyguladı ve bu dönüşümü gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz bu süreç sektörümüzün dayanıklılığının ve kurgulanan temel değerlerin ne kadar sağlam olduğunu ümit ediyorum gösterecektir. Bu süreç zorluklarla beraber fırsatları da barındırmaktadır. Fakat yaklaşımımızın 3 temel esasla olması gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi zaten bu salondaki herkesin bileceği ve eminim benimle mutabık kalacağı hususlardan bir tanesi. Enerji sektörü doğası gereği orta ve uzun vadeli planlamaların yapılması gereken bir alan. Bir diğer alan mutlaka daha bütüncül ve daha kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç var. Ve özel sektör paydaşlarımız için bu uzun dönemli planlama, bütüncül, kapsamlı yaklaşım öne çıkarken piyasanın ihtiyacı olan değişimlere de gerekli esnekliğin kamu tarafından, düzenleyici idareler tarafından da sağlanması icap ediyor. Ben enerji sektöründeki tüm paydaşlar olarak bu süreçte karşılaşılan bu sorunların, bu zorlukları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Ve DEK Türkiye olarak da sektörün sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespitinde, bunların dile getirilmesinde ve çözüm yolları arayışında bir platform olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bugünkü programımızda BP Makroekonomi Başkanı değerli William Zimmer bize 2018 BP Enerji Görünümü raporunu paylaşacak ve enerjide aslında dünyada küresel ölçekte gerçekleşen büyük dönüşümden bahsedecek. Enerjide bildiğimiz her şey değişiyor değerli arkadaşlar. Üretim ve tüketim trendleri değişiyor. Yeni teknolojilerin, inovasyonun rolü değişiyor ve giderek önem kazanıyor. Daha da artarak devam ediyor. Ve enerji talebi artmaya devam ederken enerji verimliliğinin de önemli bir dengeleyici rolü öne çıkıyor. Sözün özü bugünün sorunlarıyla uğraşan bu salondaki herkes, enerji sektörümüzün değerli temsilcileri mutlaka uzun vadeli, bütüncül ve kapsamlı, kapsayıcı yaklaşımları belirlerken aynı zamanda küresel ölçekte gerçekleşen bu dönüşümü de ıskalamamamız gerektiğini ve bunu çok iyi analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu düşüncelerle programımızın düzenlenmesinde emeği geçen, başta BP Türkiye Başkanı Sayın Mick Stamp olmak üzere tüm BP Türkiye ekibine çok teşekkür ediyorum. Programın güzel bir program, verimli bir program olmasını istiyorum. Umarım son kısımda soru cevaplarla sizlerin de katılımları olacak. Bu duygularla sizlere de değerli katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. DEK Türkiye Başkanı Sayın Alparslan Bayraktar'a da konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli konuklar, 106 yıldır Türkiye'de faaliyetlerini yürüten BTC boru hattı, TANAP, Güney Gaz Koridoru gibi projelerde yer alan ve akaryakıt pazarlama ve dağıtım hizmetleriyle madeni yağ ve havacılıkla enerji sektörüne ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunan BP'nin çok değerli temsilciler aramızdalar. BP markası bugün bizlerle birlikte ve BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stamp'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Ministers, members of parliament, Emra Chairman, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome and thank you for being with us here today. For those of you who have come from other locations, welcome to Ankara. I'm very pleased to see you here today for this important event. Today, William and I would like to take this opportunity to share BP's thoughts about the future of the energy sector, and particularly how this relates to both our global strategy as BP and to our investment plans here in Turkey. Every year, BP publishes our energy outlook, where we talk about the possible scenarios of the future of the energy sector. This report helps us to understand and evaluate long-term energy trends and projections for the next 20 years and guides our strategy. Today, my colleague William Zimmerman,
BP Head of Group Macroeconomics, is with us here again, and we will hear from him. But before he starts, a few thoughts from myself. The 2018 BP Energy Outlook report looks into the forces that shape the global energy transformation until 2040, as well as the scenarios that can unfold as part of this transformation. We can all see that the world is changing and growing. It's probably changing faster today than at any time in the past. And in the space of energy, it is calling for more from us as an energy sector every day. Not just more energy, but energy that's secure, affordable, accessible to all, and energy that increasingly meets the world's demands for a lower carbon footprint and better urban air quality. We call this the dual challenge. There are three leading themes shaping the energy sector globally. The first, increasing prosperity and economic growth, especially in developing countries, leading to increasing demand. Second, increasing competitiveness of the global energy sector with a focus, I would suggest, on three themes. The first, whilst energy demand continues to grow by approximately a third or so by 2040, the pace of growth is constrained by improvements in energy efficiency. Second, technology improvements in energy production bring more energy, different energy sources, and different geographies to the marketplace. And three, renewable energy continues to grow and become increasingly competitive with traditional hydrocarbon sources. And finally, the world is transitioning to a lower carbon energy system, driven by the climate goals on CO2 emissions set by the Paris Agreement. If current trends continue, by 2040, we estimate that non-fossil fuels are projected to account for about 1/4 of the world's energy demand, with the other 3/4 supplied respectively by oil, gas, coal in equal share. This will be the most diverse energy mix ever seen in the world, but with fossil fuel sources still a substantial part of the mix. As BP, we recognize this energy dual challenge. How to deliver around a third more energy by 2040 whilst reducing greenhouse gas emissions to something like half of what they are today. And most importantly, we intend to be part of the solution, not part of the problem. Distinguished guests, technology has a key role to play, both in increasing the efficiency with which energy is used and improving the affordability and availability of low-carbon energy. As populations and economies grow, so does demand for energy. But at the same time, greenhouse gas emissions need to fall to meet environmental goals. The International Energy Agency estimates that energy efficiency will contribute about half of the emissions reductions required by 2030 to stay below the Paris Agreement's 2-degree threshold. Practical actions that we are taking across our businesses, such as reducing fugitive methane emissions and flaring, will help lower carbon emissions and are part of our direct contribution to a lower carbon future. BP Energy Outlook 2018 suggests that oil and gas could still provide more than 40% of the world's energy in 2040, in a system on course to meet the Paris Agreement's goal of holding the rise in global average temperature to below 2 degrees centigrade. This is just one scenario, and it is challenging. There is no silver bullet to achieve these goals.
We need a comprehensive and integrated approach, and one in which we in BP believe that carbon pricing must play a part. Our BP Commission study identified the potential to save around 40% of current primary energy use and up to 13.5 billion tons of carbon dioxide emissions by making use of best technologies, recognizing that many of these efficiency improvements require significant investment. We operate in a fast-changing world, and as BP, our aim is to be able to adapt our approach as circumstances change, and through our investments, develop over the decades a more resilient portfolio that is robust to a range of plausible scenarios. And the first of BP's 4 strategic priorities is a good example. It is about growing gas and advantaged oil. We estimate the world needs 2 trillion barrels of oil and gas equivalent, plus or minus 10 or 20% over the next 35 years, estimated to cost around 600 billion per annum industry-wide to develop. In a potentially oversupplied world, we need to be the best and be in the best resources. And we can see that gas has a great future, even in a carbon-constrained world. As BP, we continue to invest in gas. 6 of our 7 major new projects that we started up last year were gas. For us, this is demonstrated by our commitments in the Caspian. The extension of the ACG PSA, which is advantaged oil, and our development of Shah Deniz, big gas. Even more, it is reflected in our exploration portfolio in the region. Shafag-Asiman, potentially another giant gas field in the Caspian, and D230, a block we signed last year, potentially advantaged oil. Together with SWAP and our recently announced 61% share in Azerbaijan Gobustan onshore field. Hopefully oil and gas that will continue to feed through BTC and TANAP for years to come. Our second priority is about market-led growth in downstream, where I would highlight 2 of today's themes as being particularly relevant. The rise of electric vehicles and the need for lower carbon products. We are approaching transport electrification imaginatively. We do not see it as a threat, which is why we have invested in FreeWire, a mobile charging solution for electric vehicles, one that can follow demand. And our advanced fuels and lubricants increasingly reduce the environmental footprint of transport today, and we aim to do better. Hopefully, in the future, we can bring our latest fuels with active technology to Turkey, offering the customer better choice, increased fuel efficiency, and better engine cleaning. We also offer to offset our customers' carbon footprint. And where electrification is not the solution, we are introducing new low-carbon products, conventional biofuels, advanced liquid biofuels, chemicals with the lowest environmental footprint in the industry, such as PT-Air, which has a carbon footprint 30% lower than the average of Europe. And at the end of last year, for instance, we licensed our state-of-the-art PTA technology to SOCAR here in Turkey. Our third strategic priority is developing a portfolio of low-carbon options, in particular through venturing. Our alternative energy team already runs one of the largest operated renewable energy portfolios amongst our peers. That includes a biofuels business in Brazil. We also run BP Wind Energy in the US. We have re-entered the solar business in December 2017 with our $200 million investment in Lightsource BP. And we have also invested in Fulcrum, a partnership to produce biojet aviation fuel from domestic waste for aviation transport, an area where we see a huge global and transformational opportunity.
We clearly see this as a future opportunity for us here in Turkey. Domestic production of biojet from indigenous and renewable sources in a country that is a net importer of diesel and jet fuel. The fourth area of focus is on digital transformation, which also plays a large part in the implementation of our last strategic priority, the modernization and transformation of BP. Distinguished guests, under these circumstances, as one of the 20 fastest growing economies in the world, Turkey has very high importance to us. The country has high geopolitical importance, and we believe in its long-term potential. It serves as a bridge between energy sources and energy consumers. The country enjoys a great knowledge in the field of energy diplomacy, and the rich hydrocarbon resources in the Caspian can only access world markets through Turkey. Today, 2.5% of the world's oil production goes through the Turkish Straits, and pipelines such as BTC account for 1%. Considering the oil traded worldwide, this is a significant percentage. So Turkey is strategically important to us. We have investments both in downstream and upstream, and we want to continue to grow our presence in Turkey, where we've been operating for 106 years. During this time, we have made major contributions in the Turkish economy and the energy sector, as well as to society. So for BP, Turkey is one of our strategic 5 markets in fuels worldwide. Today, there are 700 BP service stations in Turkey, and we continue to add new sites every year. Every day, we provide an average of 300,000 customers with our products and services at our stations. We continue to increase our footprint in Turkey and look for opportunities to introduce better and more efficient fuels and lubricants and to improve our customer offer and customer choice. Today, 2 of our globally strategic projects go through Turkey. One of these is the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline, crude oil pipeline, and the other is the Southern Gas Corridor project, with TANAP comprising the Turkish sector. BTC is the gateway to global markets for Azeri oil, has a daily capacity of up to 1 million barrels, and has operated at world-class efficiencies for over 10 years, and in July had transported 3 billion barrels of oil to international markets. At BP, we are the biggest shareholder and operator of BTC, and we want to continue this relationship and this high operating efficiency. Since 2007, we've been supplying 6.6 billion cubic meters of natural gas to Turkey per annum from the Shah Deniz Phase 1 development in Azerbaijan. And now there is the Southern Gas Corridor project, a colossal project worth around $40 billion, which will move the gas from the Shah Deniz 2 development to Turkey and European markets through Turkey. Progress in the Southern Gas Corridor, including TANAP, where BP is a shareholder, is fast underway. We delivered first gas to Turkey on schedule in mid-2018, and the Southern Gas Corridor is on schedule to deliver 10 billion cubic meters per annum to European countries via Turkey in 2020. All these will further strengthen Turkey's role as an energy crossroads. We have been working together with Turkey's giant companies, such as Turkish Petroleum and BOTAŞ, in both BTC and Shah Deniz for many years. Both companies have great expertise and experience and have hugely contributed to the success of ACG, the BTC pipeline, Shah Deniz projects, and TANAP. We continue to look for new opportunities to partner and grow with these great companies and others, both in upstream, downstream, Air BP, and hopefully chemicals, biojet, and solar. So including my words, I'd like to once again extend my thanks to the WEC and to Alparslan Bey. For 3 years, the World Energy Council has created a reliable platform to share our work and knowledge for the future of the energy sector. So I would like to present my thanks
And thank you once again for being here with us. Thank you. Thank you so much, Mr. Stump. BP Türkiye Ülke Başkanı Meg Stump'ın konuşmalarını için çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgileri bizlerle de paylaştı. 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren ve enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme yapan çok önemli bir kurumumuz var ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Sayın Başkan da aramızdalar. EPDK Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın milletvekillerim, sayın bakan yardımcılarım, sayın DEK başkanım, rektörüm, kıymetli hazırın, hepinizi kurum adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Enerjiye dair her şeyin konuşulduğu böylesi platformları sektörün geleceği açısından önemli buluyorum. Çünkü burada tüm sektör paydaşları, düzenleme kurumundan, bakanlığımızdan, dağıtım sektöründen, petrol sektöründen, elektrik üretim, dağıtım, ticaret sektöründen tüm katılımcılar, temsilciler burada. Tabii bu tecrübeyi paylaşmak güzel bir şey. Enerji dolu insanların bir araya gelerek çözemeyeceği problem yoktur. Dolayısıyla bazen içinde bulunduğumuz, yaşadığımız bazı problemler olabilir. Bu problemler bizi yıldırmayacak. Bu problemler bize problemlere karşı ve gelecekte belki karşılaşacağımız daha farklı problemlere karşı nasıl tedbir alacağımızı, nasıl mukavemet göstereceğimiz hususunda kendimizi hazırlamak için iyi fırsatlar da oluyor. Burada belki bazen dünya tecrübesini de paylaşacağız. İşte BP temsilcisi Zimmer dünyadaki enerji görünümünü bize aktararak bizim Türkiye'deki enerji sektörüne de belki ciddi bir katkı sağlayacaktır. Böyle bir toplantıyı da yaptıkları için Sayın DEK Başkanımıza da ve yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum. Hepimiz enerji sektörümüzün dünden bugüne nasıl geldiğini işte biraz önce başkanımız anlattı. Nerelere geldiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bunu yaparken tüm hem sektörün hem EPDK'nın hem bakanlığımızın tüm paydaşlarımızın bir konsensüs içerisinde nasıl çalıştığının da göstergesidir bu. Biz tabii kendi kurum adına konuşmak istiyorum. EPDK olarak da sürecin, sektörün buraya gelmesindeki yaşadığımız süreçte de EPDK üzerine düşeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Bu yeterli mi? Her zaman içinde bulunduğumuz durum bizim için yeterli olmaz. Çünkü bizim eğer dünümüz bugünümüze, bugünümüz yarınımıza eşitse biz zarar ediyoruz demektir. Dolayısıyla donanımımızı, bilgimizi, kültürümüzü, düzenleme kabiliyetimizi her gün geliştirmemiz lazım. Biz bunun için sektörle iletişime, empatiye her zaman çok değer veriyoruz ve bundan sonra da değer vermeye devam edeceğiz. Tüm düzenlemelerimizi sektör paydaşlarımızla birlikte neredeyse istişare ederek alıyoruz. Tabii bunun faydasını da görüyoruz. Ama her zaman anlaşmadığımız noktalar da olabilir. Olmaması da lazım. Zaten hepimiz her zaman aynı şeyi düşünüyorsak orada gelişmeyi de görmek mümkün değildir. Biraz akaryakıt sektöründen bahsetmek istiyorum. Sektörümüz özellikle son 12-13 yılda ciddi mesafe kat etti. Eskiden akaryakıt sektörü dendiği zaman aklımıza birçok negatif algılar gelirdi. Fakat Allah'a hamdolsun EPDK olarak 2004-2005'ten bu yana ve sektörün de katkılarıyla o negatif algıların hemen hemen hepsini yıktık. Bugün belki de bu sebeple akaryakıt istasyonlarımızda
akaryakıtın ötesinde rekabet unsurlarını geliştirdik. Ne bunlar? Hijyen, daha farklı şeyler, marketler, affederseniz belki tuvaletine kadar rekabet unsuru haline geldi. Yani bir nevi küçük alışveriş merkezleri haline geldi akaryakıt istasyonları. Bu sektörümüzün geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. Dolayısıyla rekabet tam hızıyla devam etmekte. Yatırımcıların ilgisi artmakta. Özellikle yabancı yatırımlar açısından söylüyorum. Bugün piyasanın yaklaşık %48'i yabancı yatırımcıların elinde. Bu sevindirici bir şey. Biz tabii bu oranın daha da yükselmesini istiyoruz. Kurallara düzgün bir şekilde yerli dağıtıcılarımızın da, yerli petrol şirketlerimizin de elbette artmasını istiyoruz. Ama bunu yaparken kurallara kesinlikle riayet etmemiz gerekiyor. Bizim kurallardan taviz verme lüksümüz yok. Eğer biz kurallardan taviz vermiş olsaydık, bugün bu sektörü bu seviyelere getirme imkanımız olmazdı. Biz geçen hafta belki piyasada da ses getirdi. Bir takım akaryakıt dağıtım şirketlerimizin lisanslarını iptal ettik. Bunu iptal ederken de tabii şirketlerimizin mağdur olmaması için yıllık bazda yapmış olduğu kontratları da düşünerek bu iptal kararının yıl sonuna kadar ertelenmesi kararını da verdik. Çünkü biz piyasayı kesinlikle yok etme niyetinde değiliz. Piyasanın sağlıklı bir şekilde kurallara uygun ve kendisini geliştiren düzgün bir yolda ilerlemesi için çalışıyoruz. Ve piyasanın her zaman EPDK olarak şeffaf, tutarlı olması için etkili düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce o şirketlerden bahsederken, işte 60.000 ton taahhüdünü yerine getirmeyen şirketlerin lisanslarını yıl sonundan geçerli olmak üzere iptal ettik. Bu şirketler kendisine çeki düzen vermesi lazım. Kendilerini konsolide etmeleri lazım. Fizibilitelerini iyi yapması lazım. Bu sektörde faaliyet göstermek için vergi avantajından faydalanarak, kamu maliyesinin zararına hareket ederek ayakta durmak arkadaşlar dağıtım faaliyeti değildir. Sektör faaliyeti değildir. Bunu söylerken benim büyük şirketlere de sözüm var. Bazen içinde bulunduğumuz negatif şartları fırsat bilerek eğer fiyatla ilgili bir takım negatif davranışlarda bulundukları takdirde bizim takibimiz her an devam etmekte. Buna da kesinlikle izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla biz kriz dönemlerini fırsata çevirmemiz lazım. Doğru. Yatırım için fırsata çevirmemiz lazım ama tüketiciyi mağdur etmek için bir fırsat olarak görüp de kimseyi mağdur edecek eylemlerde bulunmamamız lazım. Eğer bunu yaptıkları takdirde şundan kimsenin şüphesi olmasın. EPDK her zaman pratik, aktif ve hızlı bir şekilde karar alarak bu şirketlerin eylemlerinin karşılığını verecektir. Dolayısıyla ben şirketlerimizden de özellikle bu dönemlerde bu hususa hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Akaryakıt dağıtım işi, ürünün niteliği gereği birçok sektörü de doğrudan ilgilendirmekte. Ayrıca bizim vergi gelirlerimizin de büyük bir kısmı bu sektördeki faaliyetlerden geçmektedir. Dolayısıyla buradaki hassasiyetimizi de üst düzeyde tutmamız lazım. Petrolün fiyat ve çevre etkileri göz önüne bulundurulduğunda ucuz ve temiz yakıt olan CNG ve LNG sektöründe de biz adım atmış durumdayız. Özellikle CNG ve LNG'nin de özellikle taşıma sektöründe kullanılması için akaryakıta, petrola biraz rakip gibi ama biz biraz bunu rakipten öte destekleyici bir emtia olarak görüyoruz ve bunun da piyasaya hem
karbon emisyonu açısından hem ekonomik olarak iyi bir rekabet ve kalite getireceğini de biliyoruz. Dolayısıyla biz her türlü fırsatı DEK olarak değerlendiriyor ve sektörün ilgisine sunuyoruz. Biz sektörle birlikte hem elektrik dağıtım şirketlerimizle, hem doğalgaz dağıtım şirketlerimizle, hem petrol dağıtım şirketlerimizle içinde bulunduğumuz durumu gün be gün istişare ederek, tartışarak bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz sektörümüzün ülkemize ve bizlere güvenmesini istiyoruz. Bu güvenin devam etmesini istiyoruz. Biz sektörümüze güveniyoruz ve güvencimizin de nedenini ve sonucu da bugün ortaya çıktı ki bir takım sıkıntılı durumda bile sektörümüz sıkıntı yaşamış olsa bile bugün faaliyetlerini inkıtağa uğramadan sürdürmekte ve bu günleri birlikte aşacağız diye düşünüyorum. Ben bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli konuşmacılarımıza da söz vermeye devam ediyoruz ve İngiltere'den, Londra'dan bizler için geldiler. Aramızda olduğu için, değerli katılımları için ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. BP Enerji 2018 sunumunu bizlerle paylaşacak. BP Global Makroekonomi Birimi Başkanı Sayın William Zimmer'i sahneye davet ediyorum. Yeah, thank you. Okay. Thank you. Hello, everyone. It's a very great pleasure to be here today. Now, I'm told that we have a hard stop at 11, which gives us half an hour or so, which is slightly shorter than I was expecting, so I may have to skip through a few slides as we go along, but hopefully we'll have enough time. I've just got to find my control. Sorry, here we go. The plan for the day, as Mick said, I'm here to talk about BP's energy outlook. For those who aren't aware, this is BP's view of sort of long-term energy trends. But before I start talking about the outlook, I thought I'd just spend a bit of time talking about today's energy landscape. Because actually I think when I read the media or I speak to people, I think there's a lot of misunderstanding about what's actually happening today in terms of global energy. I think that's especially important when we think about carbon or when we think about electric vehicles. So I'll just spend a bit of time talking about today's trends. I'll then do a very quick run through of the energy outlook, and actually Mick covered a lot of the important points, so I won't dwell hopefully too long on that. And then I'm going to sort of talk about a few key questions that I think that we've been thinking about at BP, and I thought you might be interested in. And finally, I do want to leave some time for Q&A because I think often that's the best bit. I come to events like this, I come to Turkey because I want to share our views, but I also want to hear what people are interested in. I want to get some feedback, so I want to make sure we have 10 minutes at least for some Q&A at the end. So that's the plan. So today's energy landscape. So actually I thought the best way to talk about today's energy landscape is to start with a quiz. I'm going to read out a question and then I'll ask you what you think. So question 1, the transport sector made up what proportion of global primary energy in 2016? Is it A, 20%, B, 50%, or C, 75%? Now, who here thinks it's A, 20%? Okay, there's a few hands there. Who here thinks it's B, 50%? Okay, sort of hedging, sort of bit unsure. And who here thinks it's C? Yeah, a few there. So I think B wins. Maybe that's just uncertain. The answer is A. Transport makes up only 20% of primary energy demand. And I don't think that's well understood. And when you think about carbon, you think about the energy transition, just keep that in mind. Transport is 20%. Question 2. Passenger cars make up what proportion of liquids demand in 2016? Again, similar. Is it A, 20%? Is it B, 50%? Is it C, 80%?
So who here thinks it's A? So a few scattering of hands. B, I think a few more, and C, a few there. So again, B1, again, probably people hedging. The answer is A. So, and again, this is a fact that completely misunderstood. I open the paper and I see a news article saying Tesla is going to put oil companies out of business. They're going to bankrupt oil companies. That just cannot be true. You just look at the statistics, you look at the numbers. So I think when we think about the future of energy, just bearing some key statistics in mind is quite helpful. And this is what drives global energy demand, or what drives it in 2016. So about 20% is transport, as I said. Just under half is energy use in the industrial sector. About 5% petrochemicals, and about 30% in buildings, and a very small amount in agriculture. So when thinking about the future, please keep that in mind, because it's going to change from there. Right. So our energy outlook. So Mick covered a lot of this, I think, in his very good opening address. So I'm not going to cover all points, but I will try and add a few extra details to what Mick did say and how it related to our strategy. I think the first point is so 18 months ago I was here and I presented our outlook from last year. And one of the biggest changes between last year and this year is that we've moved away from a central scenario or a base case. So last year I came, I said, we think this is going to happen. I think there's always been acknowledgement that, the future is uncertain and forecasting energy is impossible. I think that's very well understood. But we wanted to make that very clear, so we no longer have a base case or central case. We produce a range of scenarios. So part of that is to reflect the uncertainty, but I think part of that is also reflecting on how BP is thinking about planning and making strategic decisions. So Mick talked a bit about this, but I think it's important that we aren't trying to create a business that is successful under one scenario. We're trying to create a business that is resilient under a range of scenarios. And BP's energy outlook, I think, reflects our change in thinking, and I think in some way drives the way the business is thinking about this. So that's the first point, and I'm going to touch on a few of these scenarios over the next 20 minutes or so. Before I do that, I just want to talk about one in particular, which is the one in blue called the Evolving Transition Scenario, or the ET scenario. Now, this scenario is probably the closest to what we had previously as a base case, and this assumes that technologies and policies and preferences gradually evolve as we have seen in the recent past. So importantly, it doesn't assume any step change, no technology breakthrough, no sudden shift in societal preferences. So it's a gradual evolution, and so I'll talk a bit about, in that society, what we think the energy world is going to look like over the next 20 years. But before I do that, let me just start with the economic backdrop. And this is common to all scenarios, by the way. So at BP, we feel very strongly that it's the economy that drives energy demand. And so what happens with economic growth is reflected in what happens to energy. So these are our views of global GDP growth rates in the past and in the future. So a few things to pick out here. I think the first point is to show that if you look at world growth, you can see that growth over the next 25 years is very similar to growth that we saw over the previous 25 years. So about 3.25% a year. Now, if the world does grow at that rate, it means that by 2040, world GDP will have doubled, or more than doubled. Now that's actually quite an important statement, and I will repeat that. So, if the world grows at a sort of rate of 3.25% a year, there'll be twice as much economic activity in the world than there is today. And we will need energy demand to support that economic activity. So when we talk about the dual challenge, and when we talk about carbon, when we talk about the carbon challenge, we've got to bear in mind that the world will be twice its size
at best estimates, in 25 years than it is today. Just a few things just to pick out very quickly. I think if you compare the crosshatch bars with the plain bars, you'll see that most of this growth is actually coming from productivity. So this is people in the world getting richer. So about 3/4 from productivity and about 1/4 from population growth. And that is fundamentally a good thing. This is energy allowing people to get richer, to lead better, happier lives. So going on, I won't dwell too long on this, but this is just, in the energy outlook, we do look at energy demand through 3 separate lenses. We look at what's driving energy, which we talked a bit about before. We look at where the energy is coming from, which I'll talk a bit about in a moment. And we talk about what is fueling that energy, so what supplies that energy. So just very quickly, regionally, so what is driving energy demand, or where is energy demand coming from? Well, I think the first thing to note is the green bars here, which is the OECD, or the developed world. So we think, in the evolving transition scenario, that that energy demand in the developed world will be essentially flat. So it won't increase over the next 25 years, which means all of that growth, so Mick said increasing by 30% in 25 years. So all of that 30% increase is going to come from the developed world, which you can see above the green. Now, about half of the growth is expected to come from China and India. And you can see China in the dark blue, impulse, which was very strong sort of in the previous decade, and we expect to continue to be strong for the next decade. But that impulse is fading, and we actually see India in the light blue increasing. So that by the end of the outlook, India is the most important country driving global energy demand. So how is that demand going to be met? So again, this chart shows our views of fuels in the evolving transition scenario. And you can see, I think there's a few points to pull out from here, and Mick, again, covered a couple of them. The first point is to look at renewable energy, the yellow line on the right. Now, currently, renewable energy share in the global energy mix is about 4%. So renewable energies contribute 4% to global energy. We expect that is going to grow phenomenally, almost 10% a year, so that by the end of the outlook, renewable energy will make up about 15% of global primary energy. So an incredible growth. I think the next point to show is that oil demand, which is in the green on the left there, we think oil demand for much of the outlook will continue to grow. And I'll talk about why or where that might not be the case later. But its growth is slower than primary energy, and so it gradually loses share. And you can see oil demand share is reducing on the right-hand side. Gas, we think, is the fastest growing fossil fuel. And this relates very closely to what Mick was saying earlier about our strategy in terms of investing in long-term and sustainable gas plays. And then finally, coal. Coal is the big loser here. Coal's share is falling dramatically, and it's expected to do so continuously. Actually, we think in volume terms, coal in 2040 will be about the same as it is today. So that's our view of fuels in primary energy. And so if we step back, this chart here is zooming out a bit. It's taking the chart on the right, and it's looking at this period, at a period of over, starting in the 1900s. And there's a few things to take away, and actually this is a key chart when we talk about sort of strategic conversations in BP. This is a chart that we often show and we often discuss. A couple of points that I think are important. I think the first point, which Mick said, is this is the most diversified fuel mix that the world has ever seen. So about 25% oil, gas, coal, and non-fossil fuels. And what does that mean? I think the first point is it means that fuels are becoming increasingly substitutes for one another. So in the past, if you wanted a fuel that would power transport, it was essentially oil-powered boats, planes, cars, lorries. Nowadays, there's much more choice. You've got electric cars, you've got gas in marine, you've got gas in haulage. Similarly in the power sector, in the past it was either gas or coal. Nowadays, you've suddenly got all of these
cost-competitive renewable fuels that can compete in the power sector. It's similar in the industrial sector, which is electrifying. So suddenly there's far more interfuel competition than there ever was. And on the demand side, that's a very strategically important point. On the supply side, I mean, there's this theme that we use talking about abundance. There is an abundance of fuel, and there's an abundance of energy in the world. The new gas fields are coming online all the time. Technology is unlocking unconventional oil resources that we would never thought possible. Enhanced oil recovery is ensuring that there's far more oil in the world that we think will ever be used. And similarly, technology is creating new sources of energy, increasingly competitive solar power, wind power, geothermal, biomass. So suddenly there is an abundance of energy. And as an energy company, we need to think about what that abundance means and how we can operate in a world that does have an abundance of energy sources. So that was a very, very quick canter through our energy outlook. Now, I've got 15 minutes left, so I don't think I'm going to be able to cover all of this. So I'll just talk a bit about electric cars, and then I'll finish with carbon, and then we'll take some Q&A. So what have we learned about the mobility revolution? So we've done a lot of work on this recently. The obsession with electric cars and passenger cars and how that's going to transform the energy system. Obviously, we need to think about whether this was important and whether it's something that we need to be worried about. So I'll talk you through a few of our key findings. In fact, we'll start here. I guess just talking about global passenger fleet today. So today there are about 1 billion cars on the road, just over 1 billion cars sort of globally. About 3 million of them are electric. And you can't actually see, but in 2020 you can see some battery electric and plug-in hybrid. So they're small. We think in all of our scenarios that electric cars are going to grow very, very quickly. So about, in the evolving transition scenario, about 25% a year over the next 20 years. So incredible growth. And if we see that growth, then we expect that electric cars will make up roughly 15% of the global car fleet by 2040. So from essentially insignificant to 15% in 25 years. So that's exceptionally important. But our analysis is showing actually the number of electric cars isn't really what we should be looking at. This is, it's what people like to talk about, and there's lots of arguments about who's got the highest sort of EV penetration and sales numbers. But actually, the pure numbers is not the important point. I think the important point is not all electric cars are created equal. You've got battery electric cars, which only use electricity. Use electricity. You have what we call plug-in hybrids, which has both a battery train and an internal combustion engine. And then you have what we call mild hybrids, which is essentially an internal combustion engine with a battery that does some sort of efficiency. And so when people talk about electric vehicles, the first question to ask is, what do you mean by electric vehicles? Because it makes a huge difference when we talk about oil demand and energy demand. So at BP, we talk about electric vehicles as battery electric and plug-in hybrids. Now, they have very different use patterns. Plug-in hybrids, you might use it 50% electric or 50% on the internal combustion engine. The other point about electric cars is the economics is very different to a standard internal combustion engine. So electric cars have a high fixed cost and a low variable cost, which means that it's expensive to buy, but it's cheap to run. And that means that they're very well suited to very intensive use. So this is the reason why taxis use electric cars. It's the reason why we think autonomous vehicles in the future are going to be electric. And so it means that one electric car can actually displace far more cars with internal combustion engines. And the result is that when we look at the relative use of electric cars compared to internal combustion engines, it actually displaces far more energy or far more fuel than just looking at the pure numbers of electric vehicles alone.
I realise I've gone through that very quickly, and if you have questions, we'll come back at the end of that. But we have done a lot of work on electric cars over the past year or so, and I think it's quite interesting. Finally, I'm going to end with carbon emissions. So as Mick said, the world needs to cut the amount of carbon it uses. So here I'm showing 3 scenarios: the evolving transition scenario. And there's a scenario at the bottom in orange here, which is called the even faster transition scenario. And we created this to be consistent with the Paris climate goals. Now, as you can see, in the evolving transition, we expect that carbon emissions will increase about 10% over the next 25 years. So, I mean, the good news is growth is slowing. The bad news is the IEA thinks it needs to fall by over 50%. To keep the world within a 2 degrees limit. So we are a long way from where we need to be. And this is why, as Mick said, we at BP are looking for a significant, meaningful global carbon price that is going to encourage efficiency gains and fuel switching to get from that blue line to that orange line. But it's a huge challenge. The final point I want to leave you is the role of oil and gas within all of these scenarios. Now, oil and gas is on the right here, which is oil and gas volumes, and you can see oil in the green and gas at the bottom. And you can see in all of the scenarios, by 2040, we expect oil and gas to be significant demand for oil and gas. And actually, even in the even faster transition scenario on the right, so even in a scenario consistent with 2 degrees, oil and gas demand is approximately the same today as same in the future as it was today. So when we're having strategic conversations about investment and investment decisions, this is a really important chart. It's, does the world need oil and gas investment to continue? And the answer, sort of, in any scenario, is yes, it does. And this is one area in which BP can help. Okay, I'll stop there. And open the field up for some questions. I think we've got about 7 minutes. Are there any questions? Got all comments, actually. Yes. So I think there is a microphone. It's just behind you. Sorry. Excuse me. Can you turn it on? Yeah, please. Thank you. I just want to ask a basic question about your expectations for the 2020. We saw in all your charts the existing values and the expectations. From where you are getting this expectation, is it your expectation, or there is some hint for this? So this is all done with our internal modelling. So we look at historic trends. We look at what we think will be growth of things like the economy, the change in prices, and we create sort of our projections based on these trends. So it's our internal modelling that allows us to make these projections. Was that the question? It was the question. Yeah. So I'm not clear on the future expectations. So we don't have a single base case for these long-term scenarios. So we have a range of scenarios which we use based on different assumptions, and we plan according to that. It so happens that when we start, we can see what happens next week, and we can say, well, which scenario is that more like? So I think when we produced this, which was earlier this year, I think, to be honest, what has happened has exceeded our expectations in terms of energy demand. Oil demand has been higher, gas demand has been higher than we were expecting. So when we redo this exercise, you might argue that we're closer to the evolving transition case than some of the lower scenarios, if that helps. Yes. I have, in fact, 2 questions. One is to you, and the other question will be to your chairman. While you were preparing your forecast for the future, did you take the development and storage capacities of the solar energy? Because
that would provide endless amount of electrical energy to the markets. So what would happen to your forecasts? This is my question. Yeah. And my second question is to your chairman. Taking BP's existence for more than 1 century in Turkey, and taking the prevailing circumstances into account, what kind of recommendations would you make to a newcomer to Turkey? Thank you very much. So shall I start with solar? So yes, absolutely. We've seen incredible fuel cost reductions in solar power over the last 10 years. And we are continuing those cost reductions in the future. And so we have solar penetrating very, very quickly. The thing about solar power is that there are a few problems with it. I mean, I think firstly some of the auction prices that you see, they're just not realistic. There are a lot of hidden subsidies that are not included in the prices. So you see these prices, or $4 or $5 per megawatt hour, and you think that's amazing. Oil and gas can't compete. The reality is there are a lot of subsidies that allow that price to be so low. We think that solar power will be competitive in most parts of the world without subsidies in about the mid-2020s. And we actually see solar power coming in very, very quickly between now and then, based on policy, and beyond then, based on economics. So yes, very quick solar penetration. But there are limits. There's only so much it can do. Solar can't cure everything. There's a storage problem. So overnight storage, in a place like Turkey, when the sun stops shining, you've got to store the energy overnight. And I think that is solvable. It's expensive at the moment with batteries, but it's solvable. In places like Northern Europe, when you've got to store over 6 months, solar is not an option. And wind is very, very dangerous. And so we have to think about alternative ways in which we can provide that baseload power, for the wet, for the cloudy, windless afternoon in December in North Germany. And that is what we're looking very closely at. But actually, sorry, on our solar, if I may, just very, very quickly, this is looking at sort of energy transitions and the pace of different energy transitions. And you can see that, so for example, oil, this is starting when the fuel reached a 1% share of the global energy mix. You can see here that it took oil 50 years to go from 1% to 16%. You can see here it took gas 50 years to go from 1% to 8%. And you can see all the others. So this is how quickly new fuels enter the energy mix. This is our view on renewables, and a large part driven by solar energy. We think renewables are going to penetrate the energy mix faster than any fuel in history. And this is in our evolving transition scenario. In our climate scenario, consistent with 2 degrees, it needs to be even more extreme. So yes, we have lots of solar built in. Yes, it is incredible what technology is doing, but based on historical trends, it's just very difficult. Energy transitions take a long time. Sorry, that was a very long answer. Mick? There's probably many ways I could answer that question. I think the easiest one is, the first thing is, as an energy company, we invest for the long term. So my first advice is, don't be put off by short-term difficulties, think long term. We still have a great belief in Turkey, in growth in Turkey, and every economy has its short-term problems. Turkey will get through this one, so I think when you invest, know what you're investing for. If you're investing for the long term, stick to what you're investing on. Second one is, you look at BP and you think BP, international company. Well, actually here in Turkey, we're a Turkish company. So I would say the other thing is, nationalize very quickly. Become Turkish. You look at our staff, apart from Martin and myself, everybody else who works for us is Turkish. We regard ourselves as a Turkish company. I hope that when you go down the street and you buy petrol from BP, you think, hey, BP, it's another really great Turkish company that brings in expertise from outside to make sure you've actually got the quality of fuels and the
convenience that you want. So, you know, think long term, understand your market, invest for the future, stick with it through the difficult times. 106 years we've been here. We've been through ups and downs. We're still here and we're still growing. There's a quote, so our chief executive, Bob Dudley, he often says, energy is a long wavelength business, and we make relationships with that in mind, and that's absolutely right. We are here for the long term. Are there any other questions? We've reached our time, but who's in charge? I'm not exactly sure. Oh, okay, all right. Any other? There was one back there, yes. Tekrar bir deneyelim. Okay. Hi, Yasemin Olga from BP. First of all, thank you very much for very easy graphs, and it was easy to understand to follow the slides. I have one question that since the energy outlook was published, why do we talk so much about the electric cars, although the market share is not so big and the GHG greenhouse gas effect, the carbon emissions effect will also be so low? Why is it so important? Because it is the face of the future? It's a very good question. So I'm here saying electric cars aren't very important, yet I spend all this time talking about electric cars. I think the fact is that, especially in the UK, the conversation was just getting dominated by electric vehicles, and it sort of was crowding out everything else, and you couldn't have a sensible conversation about sort of the big policies that mattered. So I think last year we had to tackle, or this year we tackled electric cars head on. And actually, this is a good opportunity. I can show you a graph on why we think they aren't so important. In the coming energy outlook, we are going to focus on areas of transport that are perhaps more important than electric cars and actually far more difficult to decarbonize. So it's a very good question. In fact, if we can go back to the screen, if you don't mind. Can we go back to the slides, please? Slide'ı tekrar alabilir miyiz? Thank you. So this is something I skipped, but if we've got 3 minutes, I might just go through it. So there was a question, what would be the impact if we banned the sales of all electric cars? Was sort of the questions we asked ourselves. So we created a scenario called the global ban on internal combustion engines, or the ICE ban scenario. And essentially in this scenario we said, ban all sales of electric cars everywhere in the world by 2040. So that could be UK, it could be Turkey, it could be Pakistan, it could be rural India, everywhere. So this scenario is not going to happen. So it's a very extreme scenario. So we said ban all sales, and what impact would that have on firstly oil demand and secondly carbon? So that was the scenario. So again, these are scenarios which I've talked about before, the evolving transition scenario and the even faster transition scenario. And in the even faster transition scenario, we had 400 million electric cars by 2040. In this ICE ban scenario, we had 1.4 billion. But the really interesting thing is the thing on the left. What happens to carbon when we ban electric cars? And we see there is almost no change. Carbon emissions are almost identical when we ban the sales of electric cars in 2040. And I think that's the point you were making, so thank you for bringing it up. Electric cars. Oh, sorry. Yeah, sorry, a ban internal combustion engine cars. Thanks, Mick, sorry. And this is the point, you know, this is it's a small part to play in answering the sort of how can we solve the energy transition. So thank you, it's a good question. Thank you so much. Okay. Thank you. BP Enerji 2018 sunumu için çok teşekkür ediyoruz. We will have a family photo. Please stay here with us. Right. Thank you so much. Programımızın artık sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için. Tüm enerji sektörünün değerli temsilcileri, tüm konuşmacılarımızı aile fotoğrafı için sahneye davet ediyorum. Programımızın sonunda aynı zamanda Martin Thompson ve Hakan Türker'i de konuşmacılarımızla birlikte aile fotoğrafına davet ediyoruz. Buyurun.
EPDK Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz, bilimimizin Mervislerle birlikte, Sayın Bakan Yardımcımız Alparslan Bayraktar, BP Türkiye Ülke Başkanı Sayın Ming Sam. Fotoğrafımız çekilirken, enerjiden de konuşmuşken şöyle güzel bir enerji alkışıyla tamamlayalım mı? Yeniden bir başka DEK konuşmalarında görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you so much.